Thank you very much for your time. I'm really glad to see you here. So tonight we have great opportunity to hear a lot of stories, how we in our countries work with Russian propaganda and how we try to be resilient to Russian propaganda in our countries. Я планувала вести цю дискусію українською, але щось захопилося, вибачте. Це тому, що ми говорили попередню трансляцію про знання. Так, саме тому. Власне, так, ми тут представники Естонії, Литви, Польщі та України. І всі ці країни, скажімо так, в історичному контексті мають дуже складні стосунки з Радянським Союзом і, відповідно, з наслідками Радянського Союзу дотепер. І одним з них є пропаганда послідовника Радянського Союзу Росії, очевидно, для нас, для всіх. І з цим ми зараз змушені працювати і протистояти, зокрема, цьому в інформаційному середовищі, в інформаційному полі. Тому для початку я попрошу колег присутніх розказати про свої проекти в цих напрямках, в чому вони мають експертизу і як вони бачать подальше протистояння російській пропаганді, російським наративам, яке поширюється в їхніх країнах. Ну і, власне, можливо, узагальнити, як виглядає в цілому ситуація в їхній країні щодо поширення російської пропаганди. Наскільки все складно чи не складно, наскільки важка ситуація, наскільки це поширена історія тощо. Отже, попрошу тоді, щоб не було якихось непорозумінь, просто по черзі. Спочатку передаю слово пану Найгелю, щоб він розказав нам про досвід Естонії і про власні проекти, які пов'язані з протидією пропаганди. Thank you for the invitation and for having me here. Yes, it is true that we have a very difficult relationship with our neighbor, with Russia and with its predecessor, the USSR, which has annexed and occupied us. And when it comes to the Russian media, then I would like to highlight that we really need to understand what we are talking about. It isn't really ordinary media anymore, because it has been developed over the decades as a very special tool to control over the countries that border with Russia. And at least it goes back to 1942, where a special institution was established in the USSR, which focused on the disinformation and special propaganda. So when we talk about media in Russia, the Russian propaganda, today it represents a totally new army branch, which has information troops, it has units, it has strategies, it has infrastructure, and it is on global scale virtually everywhere because of the internet and especially social media, which is the main enabler of this new type of warfare. And I hate to be the pessimistic one here, but I really have to say that with our current attitude, the understanding of the Russian media, we really cannot win the information warfare against Russia, because to them it is a military operation which has only one simple goal: to win, to spread the lies, to make us doubt, to make us hate, to make us be passive. So in order to combat it successfully, we really need to start to think like the enemy, and we really need to perhaps have a new fresh look on the principles that we have, that we are currently implying to ourselves. Like we are fighting, we're in a fight where one of our hands is tied to the back, back. So in that way we really cannot win the war. And as the head of the Crisis Research Center, we have addressed this issue several times to the audience in Estonia,
along with the topic of civil defense, which really became one of the main topics this year when it became aware to the general audience that in Estonia we really don't have a thing called civil defense. And when we look on the horrible experience of Ukraine during the second full-scale invasion, then we really see that the civil defenseless situation that we have in Estonia has to be radically and rapidly changed. There is very good practice in Ukraine. For some reason we are not picking it up, we are not copy-pasting it, we are not adopting it, but we see every day what Ukraine is experiencing, and at the same time what Ukraine has been doing in order to mitigate the threats posed by the invaders. So it's a problem. So if we don't change our attitudes, the consequences are going to be harsh ones, and not only to Estonia but other countries as well, because we see the same problem on European level, that the current measures that we're taking in the fight against Russian propaganda are really not bringing the results that we would like to see. I think it was 2 months ago when the European Commission published a report which said that this year the influence and scope of Russian propaganda has instead increased rather than decreased. So soon it will be 2 years of the full-scale invasion and we are still lagging behind. It has to change. So hello, it's an honor to be here. I am Ruta from Lithuanian public broadcaster LRT, and to answer the question, how is the situation in Lithuania, I'd say I will be an optimistic person here. I would say that Russia has less and less power and influence in Lithuania, but I mean, our situation historically is a little bit different than our neighbors. In Lithuania, we have like 5% of Russian natives, Russian-speaking people, when in Estonia, I think it's something around 20%, am I right? In Latvia, it's something around 30%, and in the capital Riga, it's something like 40%. So historically, Lithuania was always that stubborn neighbor to Russia. We didn't want to buy Russian gas, to buy Russian electricity. We criticized loudly ties with Russia and business with Russia. So maybe I think it played a big role among people. And I would say that Lithuanians have this awareness of what Russia is and what Russia's influence is. But of course, I would be wrong if I would say that there aren't people who spread Russian propaganda in Lithuania. If it wasn't like that, I wouldn't be here today talking about Russia's influence and propaganda. But I would say that we did our homework since 2014, because if you would ask me how many fact-checking units we had in Lithuania before 2014, I would say none. How many investigation units we had before 2014? None. Now we have 5 investigation units going strong in Lithuania, and I would say that every major newsroom in Lithuania has its own fact-checking department. We opened NGOs, disinformation and misinformation analysis centers in Lithuania. We establishing center owned by government of disinformation analysis. So I think that we put a lot of effort to decrease this flow of Russian propaganda, and now it shows results. But of course, since the war began, we put much more effort here.
I work in investigative unit of public broadcasters. So when the war began, we strengthened our fact-checking department, and we started several major projects with our foreign partners to map Russian propaganda narratives around Lithuania and in other countries, and we did other investigations. And now what we see, well, like in Estonia and in Latvia, we don't have like those pro-Russian organizations, I would say, that is influenced by Russia, and which people spread Russian propaganda in Latvia or Estonia. But Russian propaganda in Lithuania works a little bit different. It works through people who participate, let's say, in international events and spread messages meeting Kremlin's agenda there. And we also identified several organizations who are funded by Kremlin. So that's how it works in Lithuania. Okay, my idea here is that I teach in the Collegium Civitas University and also write in the newspapers. I mainly deal with the far right, but in Poland it's kind of, at least part of the far right is pro-Russian. And my perspective on, fighting Russian disinformation is a bit different, I think, because you've been talking a lot about fighting disinformation and debunking. And here in Poland, I think the counterintelligence did a good job in closing some sites which were spreading things which were at least in favor of the Kremlin narrative. Because here also in Poland is a different perspective, because we don't have any kind of Russian speaking minority. Maybe Ukrainian, but Ukrainians are not really any way pro-Russian in this context. So we don't have this kind of situation. So and also because of history, kind of similar to our neighbors. Also, we don't really in Poland are really so in favor of being pro-Russian. It's not like a situation of France or Italy in which can be pro-Russian, and we don't have any kind of historical events which are problematic in this quasi-alliance. And here in Poland, because of partition of Poland and the communist times, people are generally not very pro-Russian. So here the aim of Russian propaganda is, and disinformation, is more to produce polarization, to build conflict, to show Poles as conflicted internally, to present them to the western part of Europe as typical, quarreling, anarchistic Poles who never agree on anything. Yeah, so this is the way how they deal. This is one way, and the other way is support, on the Russian side, support as much as possible the message of anti-Ukrainian groups, in which they can be presented in Russian media, or the troll factories, or can support the tweets and support the message. And that's two ways how they act here. I think counterintelligence closed some important sites which were spreading this kind of information. Not closed, but like closed the access to this site on Polish territory. I have to sadly admit it's probably not super legal in the sense of, because then if they go to Strasbourg, it may, be problematic, because it's like was kind of a pressure on providers not to provide this site. So I would say they should probably think about this and something more legitimate to do that, but the outcome is good. My activity was that I wrote this year a book called Russian Party, not about party, about political party, imagined political party, in which, of course, we don't have one party like that, but I just collected all the people who are active in the political scene in pro-Russian or anti-Ukrainian and at least sympathetic towards Russia positions, and collected them in one book and tried to present them. Because I think here we can, of course, extinguish different kind of small fires, but in my perspective, the most important thing is to locate who are the important megaphones of this message. Because we won't ever stop every person online in social media saying, Putin great, or I don't know, Ukrainians bad. It is never going to work. You have to think about this,
let's call it ideological apparatus in which they produce in much louder voice this kind of message, and this was my goal here, to present them and show them who they are, how they are interconnected with Polish counterparts and foreign, and then if we are able to step by step close some kind of media they produce, that could be good. Thank you. Я підтримую Катю. Ми вчора думала англійською, українською. У мене презентація англійською трішки, але я буду українською. Власне, Володимир Зеленський. Його фотографія із Інстаграму. Але якщо в мене буде працювати, але російська пропаганда каже, що він наркоман. І це називається навішування ярликів. Знову ж таки, якщо ми глянемо, я сподіваюся, глянемо, ось, Україна. Для нас це Україна, для Росії це проєкт, тут знизу не видно, да, називають проєкт «Анті-Раша», «Антиросія», і максимально це екстраполюють. Знову ж таки, є проєкт в Україні, який називається «Пропаганда», який досліджує, як відображається Україна на різних картах, в підручниках в європейських країнах. Навіть National Geographic, на секундочку, публікує українські міста, які тимчасово окуповані, і позначає їх Росією. І таких підручників, наприклад, в школі, де без Криму, без Донецької, Луганської області Україна, їх достатньо багато. І нам треба розуміти, що ці речі будуть йти і далі. Росія намагається вкрасти нашу історію. Минулого року Netflix, другий сезон серіалу «Вікінги», коли робив анонс, опублікував короткий твіт про те, що правитель, як чи князь Ярослав Мудрий, правитель Північної Росії. Але коли був правителем наш Ярослав Мудрий, ніякої Північної Росії, ні Південної Росії, ні загалом якоїсь Росії в помині не було. Але саме на історичних наративах тримається російська пропаганда. Це кадри із Бучі. Росія це транслювала у своїх медіа як те, що це не тільки своїх, але й на Європу, через ботоферми, через тролифабрики, через власних так званих експертів, говорила про те, що це такі театралізовані акції. А за основу взяла акцію, яка відбувалася у Чехії, коли вийшли люди під російське посольство зі зв'язаними руками, тобто для того, щоб привернути увагу до звірств у Бучі. Що робить Росія? Вона зараз не просто вигадує факти, вона бере правдиві факти і надає їм іншого контексту. Рухаємося далі. Зараз я сподіваюся, що ми рухаємося чи не рухаємося. А може наступне? Next slide, please. Сьогодні згадували на попередній сесії про Євгена Малолетку, фотографа, який зробив кадри із Маріуполя. В Маріуполі вбито щонайменше, ми не можемо порахувати справжні цифри, щонайменше 20 тисяч людей. Тільки уявіть собі. Я родом з маленького містечка, в якому 10 тисяч мешканців. Фактично 2 таких містечка просто стерли. Це щонайменше. Росія сказала, що це жінка із пологового будинку, але Росія сказала, що вони ж цілилися, тому що там же ж Азов, розумієте? Тобто ще один ярлик, який на нас навішують, якщо ти українець, себто ти нацист. І якщо ми подивимося, там теж є телеграм-канали російські. Якщо ми подивимося, їхні медіа, нацисти із СБУ. Цікаво таке формулювання, знаєте? Окей, рухаємося далі. Так, я тут назад. Previous slide, please. And one more. Previous. Є британський дослідник Бен Німо, який побудував модель інформаційної війни, яку веде російська пропаганда. Фактично звинувачує, відвертає увагу, спотворює і заперечує те, що відбувається. І коли в інформаційному полі відбувається якась подія, підрив Каховської ГЕС, захоплення Запорізької атомної, звірства в Бучі, будь-що, Росія діє за цією моделлю. Завжди. Причому, що це відбувається розмиття інформаційного поля. Для того, щоб кожен знайшов ту правду, у яку буде вірити.
Мене звати Альона Романюк, як я вже казала, я фактчекерка, я спростовую фейки, досліджую, як працюють маніпуляції, роблю дуже різні дослідження. Я викладаю в Інституті журналістики в Київському університеті і викладаю в Києво-Могилянській академії і розкажу трішки про свої проєкти, тому що я, як фактчекерка, я впевнена, що дебанкінг та спростування фейків – це найгірший спосіб боротьби із ними. Окей, зараз спробуємо the next slide, please. Так, дуже коротко кейс. У 2018 році я почала працювати з темою дезінформації, і я вирішила показати, що проблема не тільки в російській пропаганді. Проблема у тому, як журналісти, насправді не тільки в Україні, але й в інших країнах, дотримуються професійних стандартів. Один із стандартів – це перевірка інформації і не надавання слова, так би мовити, терористам. Але як перевірити, чи перевіряють журналісти новини? Я вирішила створити фейковий прес-реліз від NASA Ukraine про прогноз кульових блискавок на півдні та сході України в 5 регіонах. За перші 5 годин цей прес-реліз, а можна на наступний, будь ласка, слайд? Next slide, please. Поширили понад 70 медіа. The next slide, please. Excuse me. No, it doesn't work. Oh, yeah. До півночі це вийшло на всеукраїнський рівень, на наступний день це поширив найбільша новинна передача в Україні 1+1. 1+1 в прайм-тайм. Наступний слайд. Загалом це опублікували понад 200 медіа. Щоб ви розуміли, вартість цього кейсу 0 гривень, 0 копійок і 2 ночі мого витраченого часу. Бюджет на російську пропаганду у 2022 році на 2022 рік становив $1,5 мільярда. Це тільки на державні медіа, виключно. Коли Росія вторглася в Україну, вона збільшила бюджет на оборону, а насправді на напад, але але разом з тим вона збільшила і бюджет на пропаганду. Це тільки державні телеканали, державні медіа, $1,9 мільярда. Уявіть, що можна зробити за ці кошти. Бюджет на 2023-2025 роки на російську пропаганду, на створення так званого патріотичного контенту становить $1 мільярд. Тому у нас будуть, якщо не розп'яті мальчики в трусиках і маєчки, то буде дуже багато всього про героїв СВО. Ми вже готуємося, ми розуміємо, звідки чекати удару, але цього замало. Наступний знак. Що в Україні є по проєктах, які борються з дезінформацією? Їх насправді значно більше. Тут не усі. У нас є Центр протидії дезінформації при РНБО, є Центр стратегічних комунікацій, StopFake, Боксчек, Гвара Медіа. Ці 3 фактчекерські організації, вони акредитовані Мета і спростовують фейки для Фейсбуку, в тому числі. По той бік новин я заснувала цей проєкт і була майже 3 роки його головною редакторкою. Брехунець, регіональна медіа, без брехні, детектор медіа, НотаЄнота, Український кризовий медіа-центр, є інформнапалм, є осін розслідувачі Мольфар, є піар-армія, але цього недостатньо, тому що російська пропаганда значно потужніша. Закриваю слайд. У 2021 році Владимир Путін на сайті Кремля, точніше під іменем Владимира Путіна, на сайті Кремля з'явилася методичка, КГБшна методичка про історію, культуру, політику України, про єдність українського і російського народів, причому українською і російською мовою. І мені написало дуже багато підписників: Альона, спростуйте, вибачте, там 40 тисяч знаків, у мене магістерські роботи менші студенти пишуть, ніж ось цей опис. Опус радше. Я не бачила в цьому сенсу, але я сказала, якщо я зберу 30 людей, які готові будуть це спростовувати, ми це зробимо. Зібралися люди менше, ніж за 5 годин, тому що навчити перевіряти інформацію не складно. А у нас була команда редакторів, яка це потім вичитала. Ми зробили сайт по той бік путінської брехні, де детально розібрали ці тези. Тут не дуже видно, але там понад 130 маніпулятивних тез. Це тільки те, що ми розібрали.
23 лютого перед вторгненням у нас сайт ліг. Я це дізналася, тому що 23-го ми сиділи в пабі з іноземними журналістами, ще думали, буде напад, не буде, а де буде, а чи підуть до Києва, а чи не підуть і так далі. І одного журналіста із Швейцарії, я його не знала, він каже, чим ти займаєшся? Я вирішила йому показати сайт і так зрозуміла, що сайт у мене ліг. 25 лютого ми вже були в оточенні, але мені багато людей продовжили писати, поки я спростовувала фейки, що ми хочемо перекласти цей ресурс на російську і англійську. І фактично за 3 дні абсолютно волонтерський проєкт. На цей проєкт жодної копійки грошей не потрачено. Для чого він? Багато хто, особливо якщо брати покоління 40+, хто ходив у школи в Радянському Союзі, не знають історії. Ну, тобто вони знають історію, радянську версію. І не через те, що вони погані, а через те, що не було звідки і, ну, власне, а де шукати інформацію. І це один із ресурсів, де можна, там, навіть якщо діти говорять з батьками, десь там щось взяти. Багато іноземних журналістів із Sky News, із The Guardian брали в мене лінки на цей ресурс, тому що вони не розуміють історичних контекстів, або не до кінця їх розуміють. А вся російська пропаганда, я хочу повторити, побудована на історичних наративах. Ще одна штука, коли почалося вторгнення, ми зрозуміли, що Росія змінила свою тактику. Якщо за перші 2 тижні закинуло все інформаційне лайно, яке було у нас, ну тобто були фейки, які я спростовувала тричі, в 18-му, 20-му, 21-му році. Вони вилізли 24 лютого, і таких фейків десятки було. Ми спробували систематизувати це все інформаційне сміття, знаєте. Можу сказати, що я, мабуть, розбираюся в сортах інформаційного лайна. Зробили таку брошуру «Інформаційні вкиди російсько-української війни» з прикладами із такою простою системою російської пропаганди. Її забрали собі вчителі, забрали викладачі і забрали військові. Причому військові забрали масово, тому що одна із цільових аудиторій російської пропаганди в Україні – це є військовослужбовці. І через військові чатики закидають все, що не тільки. Next. Так, це пропускаємо, це був проєкт про протидію російській пропаганді. Тут був теж дуже хороший проєкт, я би хотіла побачити такий проєкт за кордоном, але стосовно власне про прогнози, які дають експерти і наскільки вони справджуються. Ми робили цей проєкт кілька років поспіль з Центром контент-аналізу, які викачували великий масив даних. В грудні за січень або за грудень попереднього року. І виокремлювали прогнози, які дають експерти. Стосовно міжнародної політики, економіки, технологій і так далі. Там 18 напрямків. І дивилися, наскільки справджуються ці прогнози. І як маніпулюють, як би їх правильно назвати, такі популісти. Радше, так? Тобто, як вони формулюють, щоб їхні прогнози нібито би справджувалися. Наступне. У нас дуже сильно розвивається зараз україномовний Ютуб, і це мега круто. Я знаю, що багато медіа пішли в Ютуб. Я була в Ютубі до вторгнення, далі в мене не вистачає часу. Але у нас дійсно левову частку відбиття російських наративів забирають Ютуб-канали. Історія без міфів, історія для дорослих, історія з Акимом Галімовим, власне, клятий раціоналіст. Просто вони ростуть як гриби після дощу, і це круто. І вони мають аудиторію. Ми робили дуже круте шоу для регіональних телеканалів. До речі, можна його теж отримати на свої телеканали, якщо тут є регіональні медіа безкоштовно. Називається «Анатомія брехні». Ми в студію посадили 5 журналістів. До речі, з Маріупольського телеканалу у нас теж були. І піддавали їх різним експериментам на визначення правди, фейків, маніпулятивних впливів, фішингових атак, психологічних аспектів поширення дезінформації. Знаєте, що цікаво? Цілий день, тобто у нас один випуск, один епізод знімався цілий день. Журналісти, яких ми цілий день тренували на експериментах про фейки, в кінці дня їм треба було знайти в стрічці новин правдиві новини.
Вони не змогли їх знайти, тобто вони навіть правдиві новини сприймали як фейки. І тому мені, знаєте, коли ми говоримо про боротьбу з дезінформацією, коли ми говоримо про спростування фейків, нам треба поширювати правдиві наративи, нам треба поширювати правдиву інформацію. Так, фактчекінгові ресурси мають бути. Так, є фейки, які треба спростовувати. Але не всі фейки треба, знаєте, ось це фейк, ми повторюємо ось цю фейкову тезу, потім ми розказуємо, де він поширився, потім хто його поширив, і дай Боже, в 3-му абзаці ми доходимо до спростування. Але до 3-го абзацу читачі часто не доходять. Єдиний в світі лабіринт медіаграмотності робив Айрекс. Неймовірно крута штука, люди зависали по 2 години в ньому. Кому буде цікаво, я думаю, що з Айрексом можна буде домовитися, принаймні щось схоже організувати. Це гурт Gov.A на Євробаченні, вони в колекції антифейкових дощовиків. Ми, власне, я, дизайнерка Гала Васеніна, фонд Богдана Гаврилишина робили колекцію антифейкових дощовиків, бо фейки – це не тільки про новини, фейки – це загалом про різні сфери. І нам треба виходити за межі всього. Оце тільки новина, ось це тільки фейк. Так, ми залучили і науковців, і дизайнерів. Це, до речі, всі головні редактори якихось або журналісти якихось із медіа. Так, це дизайнерка, яка це розробила. У нас все було приурочено певним типом фейків. Робили це все під час пандемії, у нас був такий перформанс. Цього року ми, абсолютно теж волонтерська ініціатива, разом зі страткомом ЗСУ, Водафоном, ініціативою «Як не стати овочем» Оксани Морозної, і, власне, моя ініціатива «НотаЄнота», ми запустили такий цифрограм «Твоя кібергігієна» і запустили розсилки для бізнесу, для представників бізнесу. Тому що з бізнесом в нас в Україні в контексті дезінформації, попередження, поширення російських наративів мало хто працює. Насправді часу і рук не вистачає, але один із напрямків, яким хочу займатися. Ще один із ресурсів. Дивіться, що робить російська пропаганда, коли заборонили Russia Today в низці країн. Вони йдуть через культурні заходи, організовують русські дома, різні виставки, причому виставки, які організовують французькою, англійською, іспанською, німецькою, арабською мовами, які організовують нібито мешканці конкретних країн, але коли ти починаєш копати, ти розумієш, що за цим стоїть або російські гроші, або російське коріння, ну і ти розумієш, коли глибше копаєш, що ця виставка, які наративи несе. Дуже правильно зашиті наративи, ну, правильно для них, але дуже погано для нас. Нам не вистачає, я знову повторюся, просування власного продукту. Не постійне спростування, але показувати як. Ми вирішили почати з виставки з доданою реальністю. Тут додана віртуальна реальність, 30 плакатів, які оживають, трішки поклацаємо. Називається «Справжні причини війни» або «Як працює російська пропаганда». Ми взяли методи, технології, основні наративи і їх роз'яснили. Виставки пройшли більше, ніж в 1000 шкіл і навчальних закладів в Україні. Місяць були у вестибюлі метро «Золоті ворота», були в Словаччині, були в Польщі, в Британії, в Німеччині. Зараз плануємо в Європарламенті. І це один із елементів, плануємо далі більше. Це, до речі, Маріуполь, хлопочик. Що я ще роблю? Я йду в школи, я йду в бібліотеки, я йду до університетів 3-го віку, до старшого покоління, але насправді основна моя аудиторія, на яку я роблю ставку, це діти. Я не вірю в те, що старше покоління вчить англійську. Ну, вибачте, мабуть, я песимістка. Я не вірю в те, що ми зараз станемо всі супермедіаграмотними, будемо всі критично мислити. Немає людини, яку не можна було б ввести в оману. Але мені хочеться, я дуже вірю в те, що молоде покоління, діти, підлітки, і зараз є кілька класних проєктів, які ми робимо, вони будуть іншими. Знаєте, колись не мили руки. Ну, тобто, мити руки за чим? Що це взагалі таке? Але згодом стало зрозуміло, що треба мити руки. Просто як правило. Або там, коли ми, наприклад, щось погане з'їмо, нам шлунок каже, що щось таке погане з'їли, більше не їжте.
Інформація – це як їжа для мозку, але просто, що мозок не завжди реагує. І справа у тому, що хочете працювати з дітьми більше, ми запустили антифейкові ігри «НотаЄнота». Дуже коротко про те, чому єнот. Єнот – it means raccoon in English. І коли росіяни робили так званий жест доброї волі із Херсона, вони вкрали нашого херсонського єнота. Вони його не просто вкрали, вони його віддали в тимчасово окупованому Мелітополі в колаборантський виш навчатися на спеціальність інформаційна безпека. Він в них курсант єнот. І вони за допомогою цього єнота, нашого єнота, почали збирати гроші на своїх російських окупантів. Правда, потім цього єнота знову покрали вже з СВО і вже знову зник в невідомому напрямку, але ми рятуємо єнота із пропагандистського полону. А проклад the next slide. And the next, тобто це через гру ми розвиваємо критичне мислення, вчимо працювати із інформацією без спростування фейків, бо не буде кожна людина спростовувати фейки. Єнота всі люблять, з ним всі фотографуються. І невеличке питання, як взагалі виглядають завдання. Одне із. На початку жовтня російські телеграм-канали поширили фото журналіста BBC Джеремі Бовена із текстом, що, мовляв, його репортаж із окопа постановочний. Позаду з'являється жінка з сумками. Що на цих фотографіях вказує на те, що подача російських телеграм-каналів фейкова. Завдання виключно на уважність. І тут є одразу ті, хто з України, я думаю, бачать. The next slide, please. Журналіст не в окопі. І друге, якщо це початок жовтня, де листя на деревах, де листя на землі, його немає. Не треба спростовувати всю інформацію. Достатньо зрозуміти, на які аспекти слід звертати увагу, щоб зрозуміти, що ця інформація погана. Власне, чим ми й займаємося. Next. До речі, репортаж справжній. На фоні Ірпінський міст, початок березня 22-го року, евакуація людей. Тому що робить Росія? Вона бере, якщо раніше це була дезінформація, тобто вигадали факт, розп'ятий мальчик і так далі. Було багато маніпулятивних технологій. Зараз беруть правдиві факти і використовують їх для поширення певної думки. Десь українка відбила якогось чоловіка з сім'ї. Все. І ця історія максимально тиражується. Десь там українець з кимось побився. І знову це максимально тиражується. Беруть розслідування Бігуса, схем, слідства про корупцію в Україні, про якийсь корупційний випадок, і трансформують це максимально на корупцію. І, мабуть, закінчує тим, що російська пропаганда – це як багатоголова гідра. Вона має низку цільових аудиторій і низку прийомів, як з ними працювати. В кожній країні для кожної цільової аудиторії свій канал, свої меседжі, для того, щоб посварити, підірвати зсередини, змусити вірити в ось цю альтернативну реальність. Власне, зберігаємо спокій, виходимо за рамки звичних ось тих наративів, рефреймінг і be brave like Ukraine. Дякую дуже за презентацію. Я бачу, пан Найгель має репліку сказати, да? І ще теж хотіла коло запитань задати. Тоді почнемо з репліки і перейдемо до запитань. These were very thorough examples of how Russian propaganda works. It's really good that we have here different Baltic states. As my colleague mentioned, Lithuania is a bit different. The current share of Russian-speaking population in Estonia is more than 20%. It's something between 25 to 30%, depending who defines themselves Russian speakers. But when it comes to the countermeasures in Baltic states, we have these fact-checking centers. One of those is called Baltic Engagement Center for Information Disorders, which is about check facting, but it brings up one of the downsides. Whenever this center or any other analyst group is going to perform fact-checking, it means that this is already, something has happened. Some disinformation has been spread,
And when it reaches to those centers or groups of analysts, it means that it has spread already in a quite significant amount and has reached to many people. When it comes to people, then we have to take into account that the Russian propaganda is very unique in a way that it offers almost any kind of flavor that you can imagine. It has its own taste for the elderly people who are the ones who are being targeted the most because they lack the cyber hygiene that we have. So they have a different approach to get the youngsters. It seems that people between 25 to 35 with higher education are the most difficult group to capture because they tend to not believe the most simplest lies. But at the same time, I would like to say that still, regardless that there are those useful idiots, that there are people who feel nostalgic for the Soviet Union, that there are people who would really like to be liberated, whatever it means. There are also those people, these people, who really want to believe because it's something to hold on. And we cannot consider them as crazy people. Some of them are really sensible people, but they seem to believe something which to us seems to be quite weird. And this is called the Russian world, or the Ruski mir. It's really hard to get rid of it because Russian propaganda can be seen as well as coded. When it starts to spread, it really spreads fast. Also, it spreads like it kind of mutates into new branches. So you have some information operations in Latvia. Something is not working in Lithuania, but it might work very well in Estonia. So it's really hard to be only reactive when instead you really have to be proactive. You have to be ahead of their game, but it's really currently difficult because we are using the values that we have agreed upon as the playing rules, but at the same time our counterpart is counting on that. They really don't care about rules. They really only care about that their message, regardless the channel, regardless the person, regardless the organization, the only goal is that it would spread, that it would keep going until it finds its way to Facebook, which is the main social media platform in Estonia, for example, where people tend to communicate and exchange ideas. Once it has entered into Facebook, it's really hard to control what happens to the information because the content that I am seeing in Facebook is quite different that you are seeing. It's because of the algorithms. And when you add into the equation the closed groups and sub-pages, it's really hard to see into them because each of them seem to have almost like parallel universe. I had a question to you both. Like, in Poland, we are not even really trying to build a very pro-Russian, statement. We are mainly trying to build anti-Western or anti-Ukrainian kind of statements. And is it like in your states, like you have 25-30% Russian-speaking people, and in Lithuania you have also the 5%, but also Poles in Lithuania are kind of, let's say, delicately a bit pro-Russian sometimes. So is it more like, do you have these two kinds of messages, or which one dominates? Because in Poland, I can assure you that it's quite rare to say, oh, I love Putin, oh, he's a great leader. Sometimes they do, with like Janusz Korwin-Mikke says things like that, well, politicians, whatever, but like mainly West is decadent, homosexuals, transsexuals, raping children, narcotics, blah, 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 it's horrible, don't go there, like, we shouldn't be part of that, horrible, whatever.
or Ukraine, we are like, you know, killed our grandparents in Volhynia, or blah blah blah. It's more like anti, not pro. And what is like in Baltic states? Okay, I can talk about Lithuania because actually a year ago we did this investigation about Kremlin's narratives after the wars. Actually, we did this with Newsweek Polska from Poland together. So we compared different narratives. Well, not that different. This was our revelation that narratives weren't different at all. But we analyzed what those people who spread Kremlin's propaganda, what are they saying the most? So basically in every country we executed from 8 to 10 most, best known and most active propaganda spreaders. So we analyzed what they shared in Facebook, Twitter, Telegram, after the war started for half a year. So, well, in Lithuania, most common narratives were like, you know, in Ukraine, it's not, Russia is not fighting Ukraine in Ukraine territory, it's fighting USA or NATO. That was the most common one. Or saying that Ukrainian refugees cause problems in Baltic states. Or saying that Russia is killing civilians, not Russia, they were saying that Ukrainians are killing Ukrainians since 2014. Of course, narratives about BLFs of USA and so on. So basically what I'm trying to say that in Lithuania, those who spread Russian propaganda, they are pro-Russian. They support ties with Russia. We actually have this so-called Good Neighborhood Forum. It's pro-Kremlin organization who, well, goes to Russia from time to time. So this organization is calls for good relations with Russia and Belarus. So basically, they are very pro-Russian. I was asking about narratives, like spreaders in Poland also pro-Russian, but what kind of message they are saying? Saying Russia is great, or West is bad, or Ukrainians are Nazis. It's the kind of mixture, but what's the percentage of different narratives? Because in Poland it's like quite rare to say Russia fantastic, more it's like Ukrainians bad, West bad. I can probably say that in Lithuania, actually, even those people who spread Kremlin's propaganda, they are afraid to say that, Ukrainians are bad in some, bad refugees, but not like bad as a nation. So this is not a narrative in Lithuania. Those who support Russia, they say openly that let's have good relations with Russia, or Putin is a great leader, or we have to have a leader like Putin in Lithuania, something like that. When it comes to Estonia, then it's a bit more complicated because we also have organizations who are pro-Russian, then they are nationalist. I'm talking about far-right, conservative People's Party type of organizations who are also sitting in the parliament and enjoying the second largest support among the population. They have the charismatic leader who is openly pro-Estonian but happens to talk like a Kremlin agent. When he's confronting with the facts, then of course you are misunderstood, you are using fake news, etc. So you have the Trump record being played. At the same time, as I mentioned, we also have new pro-Russian parties which also participated earlier this year during the parliament elections and also got a quite significant amount of votes. So it seems that they have found a way how to unify at least some portion of the Russian-minded, Russian-speaking population, but it is still in the beginnings. So it's
it's a bit difficult to say, or it's really impossible to say that when we have 25 to 30% of Russian speakers, that all of them are pro-Russian. No, it's not true. It depends on the subgroups, it depends on the sex, it depends on the age, and especially age. Those who are younger tend not to believe the Russian lies. They are more or less Western-oriented. But at the same time, to me, at least personally, it seems that they are more interested in having a personal relationship in Europe with a company or with a university, so they really are not part of the society that much. But when it comes to the older generation, it's really tricky how to get them away from the Russian media, because it's something which is familiar to them. It reminds them the Soviet Union where they once lived, and the Russian information tactics are really paying attention to bring out the worst that the Soviet Union has always claimed and always claimed about the West. That there are so many poor people, that there are divisions among the societies, that there is corruption. And then when you see the news, the mainstream news, the national news, which are covering these topics in a quite normal way, as it is in democratic countries, they point out that, you see, this is the thing that we have always been talking, that there is corruption higher in the ranks. It's really hard to combat that kind of approach when they point to the original and authentic content. But here, yeah, it's a proof. A little notice. I think there are three types of target audience we're working for. The first one is people who can distinguish fakes from truth, who know how propaganda works, who know the Russian narratives, etc. The second type is people who support Russia, Kremlin narratives, USSR, etc., Ruski Mir, etc., etc. And the main group of people is people who doubt, they don't know, is it true, or what is Russian narrative, or they know the word propaganda, but they don't know how it looks like, how to understand that this piece of news is propaganda. They don't know. And the main question for me is who are people we are working for? And I want to work with people who doubt, because I hope, I think, I want to make them not vote for pro-Russian parties, read pro-Russian media, etc. Ми говорили і про прямі прояви пропаганди з прикладами, да, і про непрямі, наприклад, як робота через, скажімо так, акторів чи акторів проросійського спрямування, які вбудовані в систему там політичних поглядів тих чи інших країн, і вони присутні, я так розумію, в кожній з цих країн. Власне, в мене є таке запитання. Як ви вважаєте, наскільки, наприклад, вплив Росії на виборчі процеси, про які ми чуємо теж останні роки дуже багато, там, чи починаючи від втручання у вибори у Сполучені Штати, як він відображається, чи відображається він у ваших країнах? Можливо, теж таку коротку ремарку ви могли би сказати, бо, наприклад, я за власними, останні роки я працюю як комунікаційниця в організації, яка в Україні займається незалежним спостереженням за виборчими процесами. І, власне, ми в 2019 році, коли мали дві великі виборчі кампанії, президентську і парламентську, ми відстежували, що багато міжнародних навіть спостерігачів, акредитованих, вони фактично були фейковими. Тобто це були навіть ті люди, які їздили на так званий референдум Крим, очевидно, за якесь спонсорування чи підтримки Росії, можливо, там прямих якихось доказів цього немає, але можна відстежити приналежність
цих людей з різних країн до афілійованих груп, які пов'язані з Росією. Тобто я от хочу запитати, чи ви також проходите через виборчі процеси постійно у вашій країні? Чи спостерігаєте ви якісь тенденції і тренди щодо впливу Росії на ваші виборчі процеси? Yeah, for sure. Like I've seen on the list Grzegorz Rzeczkowski, one of my colleagues earlier, also in Polityka now in Wyborcza, he wrote a whole book about the tape scandal, tape situation a few years ago, 2014, 15, something like that. Some of the politicians of civic platform has been recorded in the restaurant talking really a lot of things about the state. Not always nice, not always sometimes in vulgar words, sometimes saying that something doesn't work and blah blah. It was really not really nice conversation, but not something like illegal. But it had been in his book like, proven that the guy who highlighted that and who recorded that in his restaurant had a lot of connection with the Russian business organized crime. In that sense, it is at least infiltrated by the Russian secret services. It's a kind of a conglomerate of business, organized crime, and services. So here you got this whole kind of operation which to destabilize the Polish political scene, which in the end brought power to the Law and Justice Party because the scandal was so big that after recordings that they gained a bit popularity and they won. So one. The other thing is during the to show that it is not like Russia is supporting law and justice or not supporting civic platform, just saying that we are playing for polarization because during the rule of Law and Justice Party, they, someone, allegedly Belarusian KGB, have gained control over the email box of Michał Dworczyk, which was the head of the Kancelaria, head of office of Prime Minister, and then they were in the special Telegram channel. Someone, allegedly Belarusian KGB, has been putting a lot of info from this mailbox, showing how the, let's say, ruling party politicians, ministers were doing something like nepotistic corruption or political corruption, and then hitting the ruling party in that moment. So both situations, first like hitting civic platform, allowing Law and Justice to get power, and then another one, hitting Law and Justice, shows the mechanics of the Kremlin work here. They play for polarization, conflict, destabilization, as they know they cannot create here like a visible pro-Russian force. So that's I think the most visible examples from Poland in the last 8 years. Okay, so to answer this question about election, I would say that Russia is always trying to participate in every election in Lithuania, but is not succeeding. I mean, if talking about presidential election, I would say that each time we have like 1 or 2 candidates who are very pro-Russian, but they gain only like 1% or even 0.5% of the whole votes. And actually next year we are having election of president of Lithuania, so we already have like 2 candidates who is very pro-Russian. Talking about elections of Seimers, well, in Lithuania, if we would talk about 10 years ago, we had pro-Russian parties like Party of Russians living in Lithuania. They were popular like 10 years ago, and Russia was seeking to plant influence through those politicians in elections and in parliament. But now this party is like closed and it's not participating in elections anymore. But well, if talking about those candidates and Russian influence, I don't know if you remember, like 2 years ago, electronic emails of this editor of Ru Baltic, Russian state media, was leaked, and actually we had access to those leaked emails, and we could, funny thing, we could see those tries to put an influence in elections.
we had two candidates in those presidential elections who were pro-Russian, and we went through those editors' emails, and he was actually discussing agendas with the Directorate of Interregional Affairs under Putin's administration. So basically he was dealing with Russian officials and discussing, well, we have to shine a light on this person who is a candidate in the presidential election. And basically we analyzed what articles were published in this period, and every week like 2 articles, interviews with this person who is candidate. So basically these were examples of Russian influence, but as I said before, Russia is not succeeding. We are not even talking about 5% of votes for those candidates. Well, this year's election that we had in parliament was different because we have now the party Вместе, or together, which is pro-peace party, and this pro-peaceness seems to be that Ukraine has to be divided. So it's a strange way how to say peace. But the problematic issue with that party is that although they didn't get into the parliament, they got enough votes to be financed from the state budget. So if they had got, I think it was something 1.2% more of the electoral votes, they would have got into the parliament. But at the moment we have a situation where we have pro-Russian Estonian hostile party which is receiving state support in order to finance its activities. So it's totally legal. It's a thing that each party can expect if they get enough votes, and this is the way it is currently. So the next parliament elections that we have in 4 years, I really don't know how this party is going to do during the new elections, but I think we are in a bit of a strange era, entering into a strange era, because we never had such a party which would be ready and able to rally some pro-Russian leaders and supporters behind it, because we have something 30 plus years have the centrist party which has always absorbed the Russian card, because they play both the Estonian card and the Russian card. So they seem to be this useful thing in the internal politics as a neutralizer. But at the moment this party is really losing parliament members, as they tend to go to other parties, and they are losing support among the population. So this leaves us in a situation where the previous useful neutralizer of the Russian card is dissolving rapidly. So we really don't know what happens in the next 4 years. So in that way, I could say that although in Lithuania they are not successful, in Estonia, unfortunately, they are currently successful more than they have been in other decades. Мабуть, по втручанню в політику України Росією можна написати не одну роботу, причому з різних аспектів, починаючи від президентських виборів і закінчуючи місцевими. З таких кейсів, просто які мені хочеться пригадати, це дійсно максимальна поляризація, це підрив довіри до влади, це використання будь-яких способів для того, щоб ми просто зневірилися. І що ти пригадав з мною, щось таке ж було, Закарпатська область. Що Росія робила там з 2014 року? Вона фінансувала сепаратистські рухи. Для того, щоб підживлювати ось цю складову, і знову ж таки там вже Угорщина свої паспорти роздає. Це така багатоскладова історія. Анонімні телеграм-канали під час виборів 2019 року, які досі власне, керуються ФСБ, їх там ціла мережа є.
Окремо зараз йде велика кампанія TikTok, просто що ми на це менше звертаємо уваги. Але коли Фейсбук почав банити, хоча б якось там Фейсбук, Інстаграм частково бодай почали видаляти російську пропаганду, або там ставити відповідні лейбли, коли Ютуб почав видаляти російську пропаганду, пропагандисти пішли в TikTok. Що роблять росіяни? Вони створюють школи блогерів на тимчасово окупованих територіях. А вони, ну знову ж таки, у нас був такий політик Віктор Медведчук, кум Путіна, який, і це просто один випадок, але таких політиків не один, не два і не 5. Хтось із них зараз трошки притих, хтось там ще намагається гавкати в Верховній Раді, але знову ж таки, це історія про те, що би не було наразі в Україні, зараз, через 5 років, через 10, ось ця російська імперськість, ось цей руський мір, він все одно буде втручатися. Питання в тому, наскільки ми будемо стійкими до цього. Ось, і немає, що відбувається? Ми розуміємо, де є російський наратив. Ми починаємо його пояснювати. Не знаю, інформаційні кампанії, освітні кампанії, проти популізму, ну все, що завгодно. Росія знаходить інші способи. Ну, тобто, і тут питання, мабуть, хто працює краще, хто працює швидше, хто вміє використовувати сучасні технології. Як бачимо, в Тіктоці ми наразі програємо повністю. Кілька тих ініціатив, які є, вони не покривають навіть, ну, за моїми такими суб'єктивними враженнями, навіть там відсотка того, що робить російська пропаганда. Ось, що з цим робити? Хороше питання, поки що шукаю відповіді. I have a quick reply that I totally agree with you. If I would have to characterize where our information countermeasures are at the moment in comparison to the Russian capabilities in terms of manipulation and propaganda, then we are at level 10, they are at level 50, and they have just upgraded to level 51 because they are adapting and evolving rapidly. They are using the current artificial intelligence that is out there. And at the same time, we really have to think that it's currently 2023. How the world, and especially the social media, is going to look around in 2028, I think nobody can really predict the developments which are taking place in a very rapid pace. It means that in 5 years, perhaps, we might totally lose the fight on the cyber domain and especially on social media, because it's really like hidden kingdoms with hidden content that we really cannot access. And this brings front a very important topic. In order to successfully attack the Russian manipulation and information warfare, we really need to bring on the private sector and the responsibility of the social media platforms, because without their help and consent and willingness to be part of our side fully, we really cannot access the content. We cannot get rid of those useful idiots, useful fools, the organizations, the people who like conspiracy theories, because not every Russian propaganda is about glorifying the Russian way of thinking and the Russian leadership. It may be that in social groups, things like ordinary, daily things are being discussed. People may criticize that, you know, the electricity bills are really high and they should be lower, etc. And then you see a ton of comments which are agreeing that yes, indeed, the electricity bills are really high. And then perhaps the comment number 75 is saying, well, at least in Russia they have order in things. It's a great example of how Russian manipulation is inserted between the comments, which are like harmless, like usual conversations. But the fact that they refer to that in Russia they have some order at least shows that it's being glorified, the way that
this state is handling the situation instead of the states that are in trouble with higher energy bills are not. So it's really, really difficult. It has so many different layers. It's like matryoshka and a matryoshka and a matryoshka. I get a question because I think like when I hear, I understand the, how to phrase that. I think in the states in which there's a higher amount of Russian-speaking people, the activity of Russian propaganda is much easier for them to act. In Poland, of course, they have some, but they need kind of translation, not like directly translating, but they need some media or some sites or some people who get the info from Russian-speaking zone and then translate or transfer it into Polish-speaking zone. And I see, of course, I've seen some portals, some media, some newspapers also online who are doing that. But I don't see so much, this kind of directly from Russia kind of message. They have to be, and in Ukrainian case, of course, most of the people do understand Russian. In Estonia case, 25-30% people are like Russian speaking daily, every day. In the Baltic states, you also have higher percentage like Latvia. Okay, in Lithuania it's not so much, but in Latvia still. So is it like, because my perspective is like, they are using these channels, which the message I already described, so I'm going to repeat that, but you are so worried, and you are of course so worried, because is it right or am I wrong, but I see that the Russian propaganda is super active in the Russian-speaking zone. Like, I think even more than in other zones. Like in states in which don't have so much Russian-speaking people. Or maybe I'm completely wrong and we are super active everywhere. Well, in Lithuania's case, they have to be active among those who speak Lithuanian. So basically what we see that the most, best known propaganda spreaders in Lithuania are not Russian natives. They have Lithuanians born and raised in Lithuania actually, but they have their own agenda to spread propaganda for money or no money. But the other problem that I see is huge today. Facebook was a platform where those propaganda messages spread during all of those years, but it's not anymore. I mean, the accounts of those propaganda spreaders or social groups is banned by Facebook or reported by so-called internet elves, people who fight disinformation online. And now Facebook is not their platform. And all of those propaganda spreaders are moving to encrypted messaging like Telegram or WhatsApp, and it's an uncontrolled arena, it's an uncontrolled platform for them, because in Telegram you can do basically anything. You can sell drugs, you can smuggle people, you can plan riots and so on. And there's no one that is doing something about those propaganda groups or groups where, like, I don't know, riots influenced by Russian propaganda is planned. Another problem that I see, in Lithuania, in some cases, bank accounts of propaganda spreaders, like famous propaganda spreaders, were closed. It was an act from banks itself. Their channels were removed from internet, but they moved to Switzerland, for example. We have this, I don't know if you know this Global Gaze network, a propaganda spreaders group from Lithuania, I think Latvia as well. So basically they established an association in Zurich in Switzerland and opened a bank account here, so there's nothing we can do. I mean, they are doing this openly, and we don't have to draw ties between different countries. They are already exposed. Yes,
exactly. For example, we had this boltnews.ee.lt.lv. I think it was in 2018 or 19 when it was finally shut down, but when they moved their domain to .com, the Baltic states were unable to do anything because it's out of the reach of the central governments. So that shows that we really can control only a limited domain space. I think nobody is willing to shut down social media, let's be honest. But it should be shut down completely, because this is the only way how to effectively deliver a Heimer strike to the Russian manipulation and information warfare, because on social domain, on social media, they are really, really having successful campaigns, and they should be destroyed. The capabilities to so effectively manipulate the population. But this again is connected to the political will and financial sector. So it seems to me that this is not on the table. So what can be done? If we continue to play with the playbook that we have, then I continue to be pessimistic that in 5 years the situation is growing worse than it is at the moment. At the same time, the Russian influencers are not only Russian speakers, they are Estonian speakers, they are Lithuanian speakers as well, because we have in the parliament currently ethnic Estonians, part of this Conservative People's Party, which are actively speaking nonsense. They are speaking nonsense that Ukrainian refugees that are coming, that came, are spreading diseases. They are increasing prostitutions. They are taking the local population jobs away. It's like a very Trumpist way how to deliver the messages which are so conveniently suitable for the Kremlin. And again, they say to their voters that no, this is not about Kremlin. They hate Russia. They are for Estonia. They are always and have always been for Estonia. And they believe them. So what can be done? I really don't know the answer to that question. Ми дещо перетягнули по часу, дуже перепрошую наших учасників за це, але щоб фіналізувати, давайте підсумуємо. Я прошу буквально 3 словами, ладно, можна до 5 слів, сказати, що, на вашу думку, можна дієвого та ефективного зробити для того, щоб спробувати, можливо, в якійсь співпраці між країнами, між представниками різних країн, можливо, між спільнотами, наприклад, медійною, і спільнотами, які представляють дослідницькі центри чи громадянське суспільство тощо. Яким чином ви бачите, що, на вашу думку, могло б бути ефективним для того, щоб спільно якось спробувати протистояти, по-перше, наративам Росії, по-друге, тим каналам, які вони використовують для своєї дезінформації, і по-третє, для того, щоб доносити якісь адекватні меседжі про кожну країну, яка в своєму бекграунді має складні стосунки з попередниками Росії, історичними, я маю на увазі, і теперішнім. Тобто, на історичні події якої також Росія дуже впливає. Що, на вашу думку, можна спробувати зробити ефективніше? 3-5 слів. Shut down Facebook, shut down Twitter. Or, if it cannot be done, then really you have to mobilize private sector companies who are in control of social media platforms. If you are able to mobilize them into our side, then the situation can be really fast improved. If not, then we are in real trouble in the near future. Okay, my advice is very simple. Identify, plant the knowledge, and cooperate on that. And second step is, I don't know, maybe debunk and remove content
of course, it's not our job, our as journalists' job to remove content. I mean, we should cooperate more like between countries on that agenda, and of course, educate people, because the ones who know how propaganda works, they have this immunity among this propaganda. So that's, I guess, that's it. I'm not so pessimistic. I don't want to close Facebook. And I don't really believe that Elon Musk would do anything to improve Twitter. I hope he's gonna kill his Twitter for like natural causes, not to be fair. But like small few words like stop the megaphones. You have people who are spreaders, you have channels on social media who are spreaders. We have to focus on them, in my opinion, because they have an audience. And stopping that is crucial. Then, cooperating with business for sure. Now, TikTok is a problematic issue, but at least Twitter lately also, but at least Facebook and YouTube is okay. In that sense, we should be more pressure on them to remove channels, to remove content, to remove video. And of course, the third thing, I do agree we should build a kind of immunity in society and educate people how to operate in the media zone, because it's a bit like, pandemia kind of. Some people are spreading, so we have to at least isolate them in whatever way. And then, have to build in other people some kind of immunity to not be infected with this kind of message. That's all. Thank you. Feel very bad. Окей, я зрозуміла. Ідентифікували клас, ізолювали, супер, видалили тих, хто не правий, хто поширює цю маячню, клас. І паралельно з цим займаємося освітою, культурними ініціативами, дискусійними клубами. Справа не в тому, щоб поширювати єдину правильну думку. Справа в тому, щоб базувати свою думку на фактах і ставити питання, коли саме моя думка стала моєю. На основі чого? Ну, я підсумовуючи це, от ви кажете про факти, абсолютно доречно, а я хочу все ж таки підсумувати це трошки емоційним фльором таким. В Україні є чудова письменниця і поетка Альона Романюк, і вона десь на початку нульових років мала таку публічну дискусію, яка теж вийшла друком, цей текст, не дискусію, перепрошую, як лекторка виступала для студентів. І вона називається, цей друком вийшла така невеличка книжечка, вона називається «Гуманітарна аура нації». І там йшлося про те, що Росія роками, після незалежності України, всі ці роки вона займалася тим, що поширювала про Україну інформацію з позиції того, як російське дзеркало віддзеркалює Україну, як воно його бачить. Тобто світ про Україну фактично правдиво щось почав дізнаватись після російського повномасштабного вторгнення, коли українська інформаційна сфера запрацювала на, я не знаю, не на те, що на 100, а на 150% і почала поширювати різними мовами на різні країни через особистісні якісь зв'язки, через якісь офіційні теж канали. Багато інформації про Україну. Бо зрештою раніше що про Україну знали будь-хто за кордоном. Шевченко футболіст, Чорнобиль і Кличко боксер. Да, а зараз знають набагато більше. Але я до чого це веду? Я на підсумку цього хочу вас закликати, щоб ми всі маємо, я сьогодні це багато разів повторювала, повторю ще раз, складні бекграунди з цим Радянським Союзом і наслідками цього Радянського Союзу. І у нас у всіх дещо це от росіянізоване дзеркало присутнє в інформаційних сферах, в тій чи іншій мірі. Десь більше, десь комусь пощастило і десь менше. Але тим не менш, я до того, що нам всім треба рухатись до того, щоб у кожного було своє дзеркало, своє віддзеркалення назовні. І нам треба точно, я думаю, підтримувати одне одного і віддзеркалювати одне одного саме з позиції представників своїх країн. Марка, власне, люди люблять історії. Нам треба більше хороших, цікавих, класно написаних, відзнятих історій про українців, про поляків, про естонців, про литовців, про латвійців, справжніх, які будуть чіпляти, які будуть показувати те, що є. Тобто люди вірять людям насправді. І це один із місточків, який нам треба будувати.
Ну і, власне, фіналізовуючи це, скажу, що наш форум, власне, ж покликаний тому, щоб ми якось спілкувалися між собою. Регіональні журналісти з прифронтових областей точно знають багато історій, які варто розповідати світу. Журналісти з інших країн теж знають багато історій, які теж варто розповідати тому світу, до якого не доходять зазвичай новини про їхні країни. І це якраз чудова нагода всім познайомитись, поспілкуватися, знайти точки перетину і далі якось комунікувати. Дякую всім за увагу.